দাঁড়া দেখ লাইভ হয়েছে কিনা নেট চলে গেলে ভালো কথার দিক বিষয় যাবে না না তা তো এক্সাক্ট মোমেন্টে স্ট্রেঞ্জ ডিয়ার ও মাই গড ইয়েস উই আর লাইভ ফাক চারজন ওয়েটিং ফর ফাকস পাঁচজন ওয়েটিং ও ফাইভ My পিপল God. ওয়েটিং এক্সাক্ট মোমেন্ট ও মাই স্ট্রেঞ্জ ডিয়ার ও মাই গড ইয়েস উই আর লাইভ যাই হোক চারজন ওয়েটিং ফর ফাকস পাঁচজন ওয়েটিং ও ফাইভ My পিপল God. ওয়েটিং আমি শব্দ কোন জাতে আমার শব্দ কোন জাতে শুনতে পাচ্ছি তোর ইউটিউবের ডা ওটা mute পজ করে দিছি তো যাই পজ দিছি তো ও আমি তোর তোর আমার ইন্ডাস্ট্রি ডিসকর্ডের চালানো আমি ছিল শব্দ off কোন করে জাতে দিছি। আমার শব্দ কোন জাতে শুনতে পাচ্ছি তোর ইউটিউবের ডা দাঁড়া আমি খালি ক্রোম স্ট্রিম করতেছি পজ দিছি তো অপেরা না হয় ওটা ইসে যাচ্ছে স্ট্রিমে যাচ্ছে সমস্যা নেই আচ্ছা ওকে এটা এটা দেখতে আসছিস দাঁড়া আমি খালি ক্রোম স্ট্রিম করতেছি হ্যাঁ ঠিক আছে কত মিনিট আছে আমাকে হাতে 21 মিনিট আছে অপেরা না এইটা দেখি ওটা ইসে যাচ্ছে স্ট্রিমে যাচ্ছে সমস্যা ওকে নেই অ্যাসাসিনস ক্রিড 4 এর ট্রেলারটা এটা দেখতে আসছিস ব্ল্যাক ব্ল্যাক হ্যাঁ কত মিনিট আছে আমাকে হাতে 21 মিনিট আছে এইটা দেখি ওকে অ্যাসাসিনস ক্রিড 4 এর ট্রেলারটা ব্ল্যাক কি হাইপ ছিল ভাই ও হিন্দি হয় না হিন্দিতে বলো তাহলে বুঝবো। আমাদের ভাই লেখছে স্ট্রেঞ্জ ডিয়ার কমেন্ট চেক ও কমেন্ট আর দেনে আমাকে সার্ভারের থেকে আইছে কেন মেবি হিন্দিতে বলো চেনো কিনা দেখো স্ট্রেঞ্জ ডিয়ার আরে ডিয়ার ডেভিল আরে বেদেদ ভাই এসে যাই আর দেনে শেষ আমাকে সার্ভারের থেকে আইছে কেন মেবি বেদেদ ভাই क्या हाल है চেনো কিনা দেখো আরে ডিয়ার ডেভিল আরে বেদেদ ভাই এসে যাই পুরো সার্ভার চলে আসবে না বেদেদ ভাই क्या हाल है প্যারা নাই আরে আরে বেদেদ ভাই পুরো সার্ভার চলে আসবে না এই ওর নাম হলো আদওয়ালে ব্ল্যাক প্রোটাগনিস্ট করে যারে করছিল আর কি এই জায়গা ডেজিগনেট করছিল ও ইজ দ্য ওয়ান ফ্রিডম ফ্রিডম ক্রাই নাম মানে মেইন লাইন টাইটেল পাইনি তবে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগের পরে একটা স্পিন অফ পাইলো আদওয়ালে ব্ল্যাক প্রোটাগনিস্ট করে যারে করছিল আর কি এই জায়গা ডেজিগনেট করছিল ও ইজ দ্য ওয়ান ফ্রিডম ফ্রিডম ক্রাই জাস্ট বিং অনেস্ট আমাকে মেইন লাইন টাইটেল পাইনি তবে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ এডওয়ার্ড এই সিজিআই ট্রেলারে মেলা ইয়াং লাগে হি লুকস মাচ ইয়াঙ্গার ইন দ্য সিজিআই ট্রেলার দেন দ্য রিয়েল গেম It basically looks like a complete different person. Edward, CGI trailer, Mela Young, he looks much younger in the CGI trailer than the real game. Oh, 18 minutes to go. It basically looks like a complete different person. আমার সিস্টেম কি খোলা রয়েছে তোর এন্ডে কে আমি কি অফ করে দেব ওই যে সাউন্ড অফ করে রাখ খালি আচ্ছা আর কিছু কর সাউন্ড অফ করে রাখ দিছি ইউটিউবে আবার একটু ব্যাকে চলতেছে তো হ্যাঁ কে আমি কি অফ ডিলে আছে ওই যে সাউন্ড অফ করে রাখ খালি আর কিছু কর
সাউন্ড অফ করে কমেন্ট চেক কর ভাই। কমেন্টে কি অবস্থা ইউটিউবে আবার একটু ব্যাকে চলতেছে তো। ये थंबनेल पे किंग्समैन आओ माय गॉड किंग्समैन नहीं है विद भाई मेरा दोस्त है কমেন্ট চেক কর ভাই। কমেন্টে কি অবস্থা ये थंबनेल पे किंग्समैन आओ माय गॉड किंग्समैन नहीं है विद भाई मेरा दोस्त है হাই। कमेंटे की अवस्था थंबनेल पे किंग्समैन आओ माय गॉड किंग्समैन नहीं है विद भाई मेरा दोस्त है হাই। কত টাইম আছে how much time remains 17 minutes. কত টাইম আছে how much time remains 17 minutes. oh এটা ব্ল্যাক বিয়ার্ড যাবে Oh. এই গেমে ক্যাপ্টেন কিড আছে এই গেমে আমাকে বারবার হতো না ব্ল্যাক বিয়ার্ড আছে তারপরে আছে ওর নাম কি জানো বনি আছে মনে হয় একো হচ্ছে। মানে দুই একটা ক্যারেক্টার রিয়েল স্ট্রিটতে নেয়া যেরকম ক্যাপ্টেন কিড রিয়েল স্ট্রিটতে নেয়া ব্ল্যাক বিয়ার্ড রিয়েল স্ট্রিটতে নেয়া এডওয়ার্ড টিচ স্ট্রিমে রিপিট হচ্ছে না। বনি আছে মনে হয়। চেক করে নাও। স্ট্রিম রিপিট আছে তো এন্ডেতে আসতে তো সেই জন্য আমার দুই একটা ক্যারেক্টার অফ করো না। যেরকম ক্যাপ্টেন কিড রিয়েল স্ট্রিটতে নেয়া ব্ল্যাক তো বিয়ার্ড সাউন্ড রিয়েল স্ট্রিটতে নেয়া ডিসকর্ডের সাউন্ড তো অফ। এডওয়ার্ড টিচ দাঁড়াম দেখতেছি স্ট্রিমে রিপিট হচ্ছে না। স্ট্রিম রিপিট আছে তো এন্ডেতে আসতে তো হ্যালো লাইভ স্ট্রিম দেখতেছি না আমি, হচ্ছে জাস্ট কলে থাকতেছি আর হচ্ছে ইউটিউবে দেখতেছি লাইভ ওকে স্ট্রিম। ওকে ওকে না আমার যদি আমার এই স্ট্রিমে যদি থাকিস তাও রিপিট আসছে এটা মেবি আমার কথা না হিসেবে দেখ এবার আসতেছে কিনা। কলে থাকতেছি আর হচ্ছে ইউটিউবে দেখতেছি লাইভ ওকে স্ট্রিম। ওকে ওকে না আমার যদি আমার এই স্ট্রিমে যদি থাকিস তাও রিপিট আসছে এটা মেবি হ্যালো হিসেবে দেখ এবার আসতেছে কিনা। কলে থাকতেছি আর হচ্ছে ইউটিউবে দেখতেছি লাইভ ওকে স্ট্রিম। ওকে না আমার যদি আমার এই স্ট্রিমে যদি থাকিস তাও রিপিট আসছে তিনটে হলো অডিও সোর্স এইটা কোনটা তারা দেখে নেই Opera Sanskrit তিনটে হলো অডিও সোর্স এইটা কোনটা তারা দেখে নেই মোস্ট প্রবাবলি তোর এন্ডেতে আসতেছে যেটা রিপিট আসছে এখন কি হচ্ছে এখনো? হুম আমি তো স্ট্রিম দেখতেছি না। ও না আয়ন আসছে না তাহলে ঠিক আছে। আমি তো ইউটিউবে স্ট্রিম দেখতেছি আর মেইন স্ট্রিম শুরু হইলে ওই ইসে দেখবানি। ওকে তারা নেই বলে আছে। এখন কি হচ্ছে? ইউটিউব সার্ভিস ওই ট্যাবও খোলা আছে। ও না আয়ন আসছে তাহলে ঠিক আছে। আমি তো ইউটিউবে স্ট্রিম দেখতেছি আর মেইন স্ট্রিম শুরু হইলে ওই ইসে দেখবানি। ওকে প্রপার্টিজ ট্যাবও খোলা আছে। Knows his way round every crag and crevice of these islands. So if it's fortune and adventure you seek, then Captain Edward Kenway's your man. Only, don't meddle in his private affairs. For there's more mystery to that man than even I dare ask.
মোস্ট প্রবাবলি হ্যাঁ এসি রোবো I reach the end of the মে trail. ওইটাও মেইন লাইন টাইটেল না The air is still, and I, টাইটেল I'm a হিসেবে মেইন লাইন hunter. টাইটেল বাট গুনতে পারি না এটা মেইন লাইন টাইটেল হিসেবে The hunt That has didn't led me innovate to the enough. forgotten edges of this world. Seasons pass, drawing me deeper into the darkness, where I have found the truth টাইটেল হিসেবে মেইন লাইন টাইটেল বাট that my ইউটিউবে redemption ডিলে কত is দিয়া? found. 20 সেকেন্ড? 5-7 সেকেন্ড মোস্ট প্রবাবলি Seasons pass, drawing me অটোমেটিক কত থাকে আমি তো পার্সোনাল মেডেল করিনি where I have found the truth that my redemption তুই কে আমার স্ট্রিম দেখতেছিস তাই করি হ্যাঁ। ওইদের সাউন্ড অফ করে দে না, ওটা অফ করাই আছে, ওটা অন mute করা আছে নো ইকো বাট রিপিট mute করা। ওটা মিউট করা আছে, মেবি হচ্ছে ওই তোর ডিসকর্ডে থেকে সাউন্ড যাচ্ছিল। না, ওটা অফ করাই আছে। ও বাট রিপিট ওটা মিউট করা আছে, মেবি হচ্ছে ওই তোর ডিসকর্ডে থেকে সাউন্ড যাচ্ছিল। ও নাকি না, হয় হয় ডিসকর্ডেতে আমার সাউন্ড আসছে ওকে ওকে আমি একটা এক কাজ করতেছি ওটা মিউট করা আছে, মেবি হচ্ছে ওই তোর ডিসকর্ডে থেকে সাউন্ড যাচ্ছিল। ও নাকি না, হয় হয় হুম। ডিসকর্ডেতে আমার সাউন্ড আসছে ওকে ওকে আমি একটা এক কাজ করতেছি ওটা মিউট করা আছে, মেবি হচ্ছে ওই তোর ডিসকর্ডে থেকে সাউন্ড যাচ্ছিল। নাকি না, হয় হয় হুম। ডিসকর্ডেতে আমার সাউন্ড আসছে ওকে ওকে আমি একটা এক কাজ করতেছি দেখতেছি। নাকি হয় হুম। ডিসকর্ডেতে আমার সাউন্ড আসছে ওকে ওকে আমি একটা এক কাজ করতেছি দেখতেছি। ওকে ওকে আমি সাউন্ড তো আসে না। দেখতেছি। এবার আসবে না এবার আসতেছে সাউন্ড তো আসে না, ভালোই তো ডিলে আছে। ডিলে তো অবভিয়াসলি আছে তার নাহলে স্ট্রিমে তো এরকম ডিরেক্টলি যায় না এবার আসবে না এবার আসতেছে তবে ইকো তো আসছে রিপিট তো ঠিক আসছে আছে। সাউন্ড তো আসে না, ভালোই তো ডিলে আছে। ডিলে তো অবভিয়াসলি আছে তার নাহলে স্ট্রিমে তো এরকম ডিরেক্ট এবার আসবে না তোর ভয়েস কি প্রপারলি শোনা যাচ্ছে তবে আমার echo তো ভয়েস আসছে, হ্যাঁ ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে। তবে ইকো আসতেছে কেন এটা তো বুঝতে পারতেছি না আমরা যখন গেম স্ট্রিম করি তখন কি ইকো আসে না না, তোর ভয়েস কি প্রপারলি শোনা যাচ্ছে আমার ভয়েস হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। এটা আমরা যখন গেম স্ট্রিম করি তখন কি ইকো আসে তোর ভয়েস ঠিক আছে, এবার সমস্যা নেই। হ্যালো 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 হ্যাঁ হ্যাঁ, না না স্ট্রিমে দেখ ইকো আসছে কিনা এটা দাঁড়া, মানে দুই দিক দিয়ে আওয়াজ আসতেছে তো। শুধু স্ট্রিমটা খুলে দিন ভাই ঠিক আছে, এবার সমস্যা নেই। ঠিক আছে, হ্যালো 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 না স্ট্রিমে ইকো আসছে না না স্ট্রিমে দেখ ইকো আসছে কিনা না স্ট্রিম ঠিক আছে। স্ট্রিম ঠিক আছে হ্যাঁ অল ওকে। শুধু স্ট্রিমটা খুলে দিন ভাই এই যে আমার আমার আমি যে আমার ভয়েস আবার রিপিট শুনতে পাচ্ছি এটা কোন জায়গাতে আসছে তুই রিপিট শুনতে পাচ্ছিস? এটা না কোন stream ঠিক আসতেছে? আছে। স্ট্রিম ঠিক আছে হ্যাঁ অল ওকে। শুধু স্ট্রিমটা খুলে দিন ভাই আমার কি কোনো জায়গা অন করা রইছে না রিপিট শুনতে পাচ্ছি এটা কোন জায়গাতে আসছে না রিপিট শুনতে পাচ্ছিস? আমার অন করা নেই I don't have on anywhere as far as I know আমার কি কোনো জায়গা অন করা রইছে না আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি আমার ভয়েস ইয়েস
ট্রু না আমার অন করে নেই anywhere as far as I না তোর তো রিপিট আসতেছে না। শিওর তুই 100% এখন এখন পর্যন্ত এই এই পয়েন্ট পর্যন্ত এসে দেখ শিওর তুই আসতেছে না রিপিট না তোর তো রিপিট আসতেছে না। শিওর তুই 100% শিওর এখন এখন পর্যন্ত এই এই পয়েন্ট পর্যন্ত এসে এই এই পয়েন্ট তুই আসতেছে না রিপিট কি কইস রিপিট আছে না নেই কোনো কোনো রিপিট নেই অল ওকে অন স্ট্রিম কিন্তু ও আসতেছে সেটাই করছি তো তো বহুত পরে আসতেছে। কেমনে আসতেছে কি কইস রিপিট আছে আমি তো বুঝাতেছি না। এই এরপরে দেখ এর আমি এমন এমন কথা বলছি এরপরে দেখ এখানে আসতেছে কেন এবার এবার দেখ আসে কিনা আসতেছে yes something is going wrong here this an audio which এবার মনে হয় ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে আমি আগের সিনে ওই যে সিনে আমরা নরমালি স্ট্রিম করি ওই সিনেই রিপিট যাচ্ছে ওই সিনে যাচ্ছি ফেরত ওকে ওইটার কনফিগারেশন একেবারে পারফেক্ট মোস্ট প্রবাবলি না রিপিট যাচ্ছে না 5 মিনিট আছে। 5 মিনিট আছে ওকে 5 মিনিটের মধ্যে ঠিক করে হলো রিপিট যাচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে properties money laundering yes hello ঠিক আছে official cinematic trailer edit audios are super hello 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 repeat of saying repeat of saying audios are super hello 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 ঠিক আছে সম্ভবত। currently ঠিক আছে all okay everything's good না ভাই আসতেছে এখনো তো আসতেছে। ঠিক আছে সম্ভবত। ঠিক আছে currently ঠিক আছে all okay আমি তোর স্লাইডারটা একেবারে কমাই দিছি এবার দিয়ে আসে কেন মোস্ট প্রবাবলি কারণ ইউ এখন তো ইসি আমি ডিসকর্ডে স্ট্রিম করতেছি না ওইটাতেই যাচ্ছে স্ট্রিম অফ আছে সাউন্ড ঠিক আছে আমি আমি তোর স্লাইডে নামাই দিছি এখন 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 থেকে শোনা হচ্ছে কেন হোয়াট দ্য ফাক আমি এমনও শুনতে পাচ্ছি এমন ভয়েস দোস্ত তোরটার দিয়ে লিক আসছে
কারণ তোরটা এই যে যখন আমার ভয়েস ফেরত রিপিট আসতেছে তখন তোরটার হচ্ছে সবুজ রিং জ্বলে জ্বলে উঠতেছে। এই যে এখন আমি আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছি তখন তোরটার ওই জায়গায় জ্বলতেছে, পরিষ্কার না? দেখেছিস? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। যাই হোক, আমি স্ট্রিমে তোর ভয়েসটা আপাতত অফ করে রাখতেছি। স্লাইটলি আমার ভয়েসে আমি রিপিট শুনতে পাচ্ছি তোর মাইকেতে। ওটা ওর কথা না আসলে। তুই যদি আমার স্ট্রিম না দিস তাহলে আমার ভয়েস আবার রিপিটই আসবে কি এটা? তুই যদি স্ট্রিম অফ করে রাখিস সাপোজ, তুই কি এখন দেখতিস আমার স্ট্রিম? মিউট আছে, অলরাইট। করা যায় কত? তবে এখন স্ট্রিমে তো কোনো একো যাচ্ছে না মোস্ট প্রবাবলি, কোনো একো নেই। ওকে, অলরাইট। আমি খালি শুনতে পাচ্ছি একোটা। Yeah. অলরাইট। আর 10 সেকেন্ডের বিল্ড আপ দেবে না, 10 না 30 সেকেন্ডের বিল্ড আপ দেয় এটা। মানে বিল্ড আপের উপরে বিল্ড আপ। দেখেছিস? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। যাই হোক, আমি স্ট্রিমে তোর ভয়েসটা আপাতত অফ করে রাখতেছি। কোনে ওকে, অলরাইট। আমি খালি শুনতে পাচ্ছি একোটা। আমার ফ্যান চালানো অবভিয়াসলি, তাহলে মনিটরে যেতে পারি। কইছি আমি, I said it, I said so না? Oh, at least they did a custom one for this. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my... कुछ पार्टिकल्स इफेक्ट भी डाल देते हैं, अच्छा लगता है एटलीस्ट। स्टैटिक दे रही से हाय हाय एटलीस्ट বাংলা সিনেমা জমেন জম। আরে অন ওইবারই নি পাড়া আবার স্ক্রিনে নো 3 2 1 যায় এবার কি বল হয়ে গেল ইটস হ্যাপেন। Who are you? Who do you serve? All I have ever known in my Oh, life, yes. Oh my. I will end. Say,
Let's don't lose Our our customs. My family Us. burns. Is she the protagonist? Maybe. এরা টেস্টেড ব্রিজ নেই না এরা টেস্টেড না তো মনে হচ্ছে আসি না অটোক্যাটেড ব্রিজ মোস্ট প্রবাবলি আছে তো হ্যাঁ বাদে তো ও হীরা টেস্টেডে ঢোকার সময় তো বাদে হয় হ্যাঁ ইয়েস বুঝতে পারছি You are still a frog in a well who knows nothing of ওরে the সেটা sea. ওইটা টেক The ocean's filled with new ships, but they all come from the same river. Greed. হি Power. Vengeance. protagonist kida who the hell is the protagonist I'm not sure yet দেখাইলে তো তা দেখো এখন তো অন্যকে দেখাচ্ছে তো কষ্ট সুশি মনে আসছে বিরাই করতে And you? Will you continue down that river? ও হি Or choose another path beyond what we see? And we must look for it. Together. কি অবস্থা We must learn to trust. Rebuild. And follow the blade. At least both of the protagonists are gonna have two different stories to tell. It took to Resident Evil 7. Sorry. I said, who do you serve? We are the shadows. Oh my god, the OG fucking music is playing. Oh, that's a bent hidden blade. Bent hidden blade. That. Not a bad one, in fact. থালা আইছে দেখছি need two monitors here if I want to stream দুই মনিটর না থাকলে হয় না আমার ই লোড আসছে না ই কি কাজ জানো কমেন্টস লোড আসছে না হোয়াট ইজ থালা সেইং জাস্ট নারেট ইট ফর্ম this is বাংলা থালা ভাই yeah hold up just hold up I'm coming
কমেন্ট গায়েব হয়ে গেল মানে তোর কথা না ইটস ব্যাক ভয়েস এটা অন না করতে পারলে একা একা কথা বলছি playback speed 0.25 আমি স্ক্রিনশট দিচ্ছি স্ক্রিনশট ওকে আমি স্ক্রিনশট দিচ্ছি এতটুকু ক্লিয়ার দুটো প্রোটাগনিস্ট মেল ফিমেল both of them are gonna have two completely different story কারণ এর আগে সে কয়টা দুটো আলাদা আলাদা প্রোটাগনিস্ট ছিল দো ডট ক্লিয়ার দুটো প্রোটাগনিস্ট মেল ফিমেল both of them are gonna have two completely different story কারণ এর আগে সে কয়টা দুটো আলাদা আলাদা প্রোটাগনিস্ট ছিল দো ডট হুম হ্যালো 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 হুম হ্যালো 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 Hello. Oh my god. Okay, hold on. Yeah, we're back. Yeah, he was on the two things are clear. There is going to be two protagonists, one male, one female. Both are gonna have a coherent story. Gender bent হবে না at least এটুক শিওর আগের আগের দুটো গেম জেন্ডার বেন্ট ছিল খালি কোর স্টোরিতে ওইরকম আহামরি কোনো এফেক্ট করেনি জাস্ট জেন্ডার রিভার্স আর বাদ বাকি দেখি একটু আর কি কি রিভিল হয় কোনো রেফারেন্স দেখলি কভার না আর একটু স্ট্রিমটা দেখ দি রিপিট আসছে কিনা জাস্ট ফর ফাক সেক কারণ তোর এই আবার অন করিস তোর ভয়েস আবার অন করিস ও দেখতেছি দেখি একটু আর কি কি রিভিল হয় রেফারেন্স দেখলি কভার না আর একটু স্ট্রিমটা দেখ দি রিপিট আসছে কিনা জাস্ট ফর ফাক সেক কারণ তোর এই আবার অন করিস তোর ভয়েস আবার অন করিস এই কি করে আসছে আর তোর ইয়ারফোনটা আবার খুলে আবার লাগাতে কারণ এত রিপিট তো আমি নর্মালি যখন বসি তখন হয় না একটু হয় বাট এত হয় না আসছে
তোর ইয়ারফোনটা আবার খুলে আবার লাগাতে, কারণ এত রিপিট তো আমি নর্মালি যখন করছি তখন হয় একটু একটু হয়, এত হয়। all good? না এখন তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। Now everything's perfectly fine. At least it seems perfectly fine. Good to go. All good? No. না এখন তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। Now everything's perfectly fine. No, it's not. It seems perfectly fine. আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি for some reason. No. No, it's not. আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি for some reason. হুম Still repeat আসছে। Still repeat আসছে। কি কইস? আসছে এখন repeat? দেখতেছি। কি কইস? আসছে এখন repeat? হ্যাঁ না রিপিট হচ্ছে। থাক অফ রাখ। আগের যে টিজার যেটা রিলিজ করিল সেটাকে লঞ্চের আগে 16 সেকেন্ডের টিজার, ওই জায়গায় এই সিনটা ছিল খালি, ওই এই সিনটা ছিল। আর যে জায়গায় ওই রিভিল হবে সেই জিনিস ওয়াইল্ড লাইফ সেরকম এক্সটেন্সিভলি অ্যাসাসিনস ক্রিড প্রিভেলেন্ট থাকে না, তবে যত সব থাকে একেবারে মন্দ না। হোপফুলি এবার একটু বেশি থাকবে না, পেলিকেন টেলিকেন দেখা যাচ্ছে। পেলিকেন তো না, তো বক মনে হয়। Obviously Sekiro. Oh, Sekiro is Sekiro for Sekiroতে অ্যাটমসফিয়ার আছে, একটা ডেপথ আছে, সেন্স অফ কি কয় ড্রেড আছে, এটা অ্যাসাসিনস ক্রিড কোনোদিন ছিল না। কালার টোন নাই তো। সেকিরো তো জাপানিজই, মানে মেইন ক্যারেক্টার জাপানিজ, স্টোরি সেট জাপানিজ, আর ওটা তো জাপানের ডেভেলপাররাই বানাইছে, সো জাপানিজ জিনিস জাপান না। আমেরিকান জাপানিজ শোকেস। ও হয় ব্ল্যাক ক্যারেক্টার ইউজ হয়েছে সেই হিসেবে কয় যায়। They made it work basically, more or less. এক মাসের মাথায় চলে আসবে না, 10 তারিখ মোস্ট প্রবাবলি সামনের। Don't expect them to go back to the roots. আমাকে আরপিজি স্টাইল মানে লেটেস্ট যে অরিজিন, অডিসি, ভ্যালোলা যা ইউজ হয়েছে সেম টাইপের কম্ব্যাট থাকবে, জাস্ট একটু কম্ব্যাটের ডেপথ প্লিজ। আমি সেকিরো চাচ্ছি না, বাট প্লিজ সেকিরো করছি, কাটানা আনতেছো গেমে,
হিডেন ব্লেড রয়েছে টু মেক ইট সামথিং ইন্টারেস্টিং আউট অফ তারপরে আবার নতুন জিনিস দেয়ালে বেন্ট হিডেন ব্লেড দ্যাটস প্রবাবলি দ্য ফার্স্ট টাইম ইট হ্যাজ এভার বিং শোন used like that আর এমসি কাটানো ইউজ করে দুইজনের মধ্যে একজন সো ইউ নো হোয়াট টু ডু মোস্ট প্রবাবলি একজন মার্সিনারি অথবা কি কয় জানো অর্ডারে মানে অ্যান্টিহিরো টাইপের ক্যারেক্টার আর একটা হলো জাস্ট ডুইং গুড ফর ডুইং গুড সেক একটু শোগানের ফেলে আসতেছে হালকা হালকা আসছে না ই আসছে না how did he get there first of all okay সম্ভব দুটো প্রোটাগনিস্ট আছে তো সমস্যা oh when you are playing it's not being shown that's not the fact but still cutscene অবশ্য গত 3 গেমে তো কাটসিনের গুদ মারা হয়ে গেছে oh guns long rifles are back they were used in 3 and 4 পরের গুলো ইউজুয়ালি আমার মনে হচ্ছে না ইমিডিয়েটলি কাটানা লাস্ট ইউজ কাটানা তো না সোর্ড টাইপের ইভেন লাস্ট প্রপারলি ইউজ হইলো ব্ল্যাক ফ্ল্যাগে তাছাড়া আর ইমিডিয়েট মেমোরিতে আসতেছে না স্ট্রেট সোর্ড ইউজ হয়েছে বাট কাটানার মতো লং সোর্ড মেলা ইউজ হয়নি বায়াকো সোর্ড ইউজ করে তবে শিল্ডের সাথে এটা এভারের প্রাইমারি ওয়েপন যেটা দেইলাম মোস্ট প্রবাবলি এক্স ব্রুট ফোর্সে মারে গুড়া টেকনিকের কোনো বালাই নেই মানে আর মাঝখানে আর কোনটা গেল অডিসি মানে সোর্ডের কোনো প্রশ্নই ওঠে তো স্পিয়ার দুটো সোর্ড ঠেকতেছে না একটা ড্যাগার একটা সোর্ড এই ফ্রেমে হয় ডুয়াল ওয়েল্ড করেছে কোন ফ্রেমে এটা ডুয়াল ওয়েল্ড করতে তোমাকে এডওয়ার্ড shouldn't have made it they shouldn't have made it work here আমি আমেরিকান ক্যারেক্টার আসছে না জাপানি নেটিভ বানাতে সমস্যা কি আমি তো বুঝতে পারতেছি আমি ক্যারিবিয়ানের অ্যাস্থেটিক ওই মানে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ ও ব্ল্যাক ক্যারেক্টার ইউজ হইছে ওই যে আদেওয়ালে যার কথা আদেওয়ালে মেক সেন্স ইন দ্যাট প্লেস ইন দ্যাট হিস্ট্রি টাইমলাইন ইন দ্যাট ইউনিভার্স as a samurai an American black character what the এরা আমার তো সেরকম ইসের স্কোপ দেখতেছে না পার্করের স্কোপ অ্যাটলিস্ট যা দেখানো হয়েছে সিটি স্কেপ তো নেই করলেই চলে এ আছে এ তো অসফাড়া দেখতেছে ইটস আ ভিলেজ ফাকিং হোয়াট দ্য হেল আর গোনা পার্কর থ্রু ফ্রম দ্য রুফটপস এনে দুটো রুফ কানেক্টেড তো আসছে বলে মনে আছে মাঝখানে ট্রিজ আছে আমি দেখতেছি না তা না
ওই দূরে একটা বড় আছে স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে, ইফ দ্যাটস আ প্লেস ইউ আর গোনা ডু পার্ক, ওই রকম সারাউন্ডিংস থাকা লাগে। তো ওসাকা টোসাকা যদি এস্টাবলিশ না হয় তাহলে সমস্যা। একটা ওই যে ডিস্ট্রিক্ট, এন্টারটেনমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট তো লাগে, জাপানে যখন বেস্ট আছে। গ্র্যাপলার ইসি ছিল, এই যে সিন্ডিকেট ছিল। সেই কি রোড গ্র্যাপলার ভাই, বারে বারে why not ও না, কো এক্সিস্টিং প্রোটাগনিস্ট মোস্ট প্রবাবলি। আমার তো একটু দুজনের অরিজিন মোস্ট প্রবাবলি প্রথম থেকে কয়টা মিশন হয়তো চেঞ্জ হতে পারে, তারপরে যায় আবার মানে এক জায়গায় ইয়ে যাবে না, কারণ সিন্ডিকেটেও দুইজনের মিশন আলাদা আলাদা ছিল আই মাস্ট সে। বাট তারপরেও কিছু কিছু মিশন এরকম আছে যেটা ওই তুই ইভিরে নিয়েও খেলতে পারিস, এডারে নিয়েও খেলতে পারিস, জেকবরে নিয়েও খেলতে পারিস। I don't think he is supposed to go with the. He's supposed to be the odd one out. Story make sense. জলদি করাতে পারে তাই। এক্সপ্রেশন মেলা আর্টিফিশিয়াল, এই সকলের এক্সপ্রেশন বেড়ে আর্টিফিশিয়াল করলে চল না। আন্ডার দ্য হুড শি লুকস গুড আই মাস্ট সে। বেসিক্যালি ভাই এই যে ওশিন আউটস্কার্টস ভাই। হুম। Oh, there is at least some kind of hook feature or rope and ওকে। এই শুরিকেন মানে আছে থ্রোয়িং ওয়েপন হিসেবে কনফার্ম। ওকে, ডুয়াল অ্যাসাসিনেশন অবভিয়াসলি, ড্রপ ডাউন ডুয়াল অ্যাসাসিনেশন বহুকাল বাদে কনফার্ম। Okay, both of the protagonists have a katana at least. Uh, okay, both of them have two weapons then, at least in terms of katana or dagger. Yes. এখনো প্যারি দেখিনি না, না এইটাই দিতে এই মেকি রিকোয়েস্ট মানে Oh, is the hidden blade use হইছে, hidden blade use হইছে, they have used the hidden blade. না এরা এতে রিভিল করে মানে স্লাইট রিভিল করে, প্রপার রিভিল করে। এটা হচ্ছে আমাকে ইরাত স্টেটে যে জায়গা আমাকে ওই ড্রাঙ্কার্ডের সাথে ফাইটা না, ওই জায়গার মতো লাগতেছে হালকা। এনে কি ডুয়াল অ্যাসাসিনেশন আনলো নাকি? হয় ও এই যে ম্যালেট নিয়ে আইছে ওই কাইডোর যেরকম ম্যালেট আছে, কাইডোরটা তো একেবারে বরুট ম্যালেট, ওটা তো এটা আছে ই ম্যালেট সেম জিনিস ইসে ইউজ হইলো। ওই যে এটার নাম ভুলে গেলাম, ব্লু আই সামুরাইতে দিস থিং ওয়াজ ইউজড ইন ব্লু আই সামুরাই। ভ্যালালার স্টাইল মনে হয় একটু রিটার্ন তো করাবে না, মানে ওই স্টাইলই হবে না, ভ্যালালা টাইপের হিরো। হয় মোরাললেস মগতেই বেড়েছে। না তাহলে এখন পর্যন্ত কয়টা ওয়েপন দিয়েছে? কাটানো দেখেছি, ওই মগজ দেখলাম, আর একটা সেডেন ব্লেড।
ট্যাগার এখনো ইউজ হয়নি অন স্ক্রিন ডুয়াল ওয়েল্ড করতে দেয়নি অন্য করে এবার জাতি কি বলছে দেখে আসবান ট্রু সব তো সেম my god this just looks good why this is so good why did nobody thought of this before that just seems like how it is supposed to be used November 15 why not All right, what's up, guys? Welcome back. Today's the all-new Assassin's Creed to come out, but right now we've got a brand. Who are you? Oh my god. All I have ever known in my life. Our land. Our customs. Oh my My god. family. the audio are Burns in the name of unification. nah From my understanding, there's two main characters. কত ভালো হয় when it doesn't know Oh, this looks so good. our নাম কি জানো এটার নাম মনে করতে God. Genichiro was voiced by Suda You are still a frog in a well. fucking Who Nanami knows for nothing of the sea. The ocean's filled with new ships, but they all come from the same river. Those are the two main characters. One's a samurai. That guy. And the other one's a shinobi, Power. which is the girl. This seems like a story that was also told in Shogun কারণ শোগানে Which is the girl. ওই আউটস্কার্টসে লোকজন ধরা পড়ে তারপরে ওকে ধরে আনে শোগান কোন কাজের জন্য যেন ফাটায় তারপরে কি হয় আমি অন্য দিয়ে পারিনি দেখতে পারিনি সিমস লাইক Vengeance. ডাইরেক্ট বানায় ফেলার সামুরাই বানায় ফেলার God, that looks so good. And you? Will you continue down that river? Or choose another path beyond what we see? Then we Wow. must look for it. Together. Bro, I know this is CGI. I know. But man, I'm so pumped. We must learn to trust. Rebuild. And follow the blade. They don't have the sauce yet. Gameplay not the leaves. Man, this trailer's pretty long. Let's go, boys.
Okay, the way I'm saying it, she is gonna be the assassin out of the two, and he is gonna be the brute one. The traditional story. Jacob or Eve's মধ্যেও same কাহিনী ছিল। But ওর gameplay জানো? Hopefully that music's I not just want that. copyrighted or anything. The missions that he can do and she can do. I know Syndicate also had those, but Do you serve? also make sure this one has it Oh and shit. done better than Syndicate. Please. Wow, my boy's We fucked. are the shadows. That served the Listen! light. Listen! I got the theme or something. Something. It just pumps your blood so much. আর কারটা দেয়া যায়। Okay. Luke Stevensটা দেয়া যায়। একেবারে স্ট্যান্ডার্ড এডিশনের দাম $70, গোল্ড এডিশনের দাম $109, আলটিমেট এডিশন 129, থ্রি-ডে আর্লি অ্যাক্সেস, আলটিমেট পাস। কোনটা? ও অনলাইন খালি ই পাওয়া যায়, ওটা কি কয়েছে না cosmetics, skin. It's almost turning into Fortnite, almost. Can you move the webcam? There you go. Live reaction, everybody. Live reaction. My boy, look at the fucking trailer. Who are you? Who do you serve? Why do I have Arabic subtitles? All I have ever known in my life. Our land, This looks like Valhalla, I must say. our customs, my family They're not at least going down on the graphical. burns in the name of unification. So they in engine na তারপরে dodge roll maybe a pet peep a dodge roll from maybe yeah dodge roll maybe there were couple of times they used dodge roll. You are still a frog in a well who knows nothing of the sea. The ocean's filled with new ships. ওশানের সিনে একটা আছে শিপ কমব্যাট মোস্ট প্রবাবলি আসছে গেম এখনো দেখাচ্ছে না কারণ শিপ ফাও বানায় রাখবে না অ্যাসাসিনস ক্রিড গেম But they all কারণ come ক্যানন দেখা যাচ্ছে এই জায়গাতে ক্যান অলরেডি সি দ্য ক্যাননস ফ্রম হিয়ার এনে কয়টা 1 2 3 4 5 6 ক্যাননস আই ক্যান সি at least from here. from the same river. Greed. Power. দাঁড়া মোস্ট মনে তো এলো Vengeance. হ্যাঁ Power. হাজিমে Vengeance. আছে কারে ভয়েসের তাও বেশি সুন্দর Oh, baby.
And you... Will you continue down that river? Or choose another path, beyond what we see? And we must look for it. Together. Her outfit at least goes with the place. Out of place like this. Even We these must learn to also trust. Rebuild. That to the dimension kimono is And on the follow other the side, blade. like that. They're gonna knock it out of the park if it happens. I'm prediction this year of the Judo Kimono mission that Grapple hook return. I said, who do you serve? We are the shadows. Oh, there were no mention of the served the creed or light. the creed was not ever shown. Ooh. The Assassin's Creed were not ever shown. November. What'd I tell you? I told you November. Damn, I'm good. What do you guys think? What's the feeling? What's the feeling? Where are you guys at? Naoi and Yasuke. Arteki aisete. It Naoi and Yasuke. Naoi and Yasuke. আর কোনো জায়গা নাওই এন্ড ইয়সকে আসেনি নেই তো ও both of okay আছে ইনফরমেশন আছে এই আর একটা ভিডিও আইছে এটাই লোকজনের কথাবার্তা আছে developers have told us With our dual protagonists, we have two fantasy, the samurai and the shinobi. We want the player to experience both, and we cannot squeeze both fantasy into one character because samurai and shinobi came from a different social class. They have different lives, so we cannot really mix them together. The historical character of Yasuke presented a really exciting opportunity for the narrative team. We approached it in the same way that so much of the work is done in Assassin's Creed, which is really in terms of research and history first. Not a lot is known about him, but what we did know, or we do know, is that he arrived in Japan in 1579, right when our game starts. And that he had relationships with some of the most interesting people in our setting, like Oda Nobunaga, the Portuguese, and Jesuits, which made it very sort of tantalizing and enticing from a narrative perspective to come in and start weaving these facts with story in between. The more we read about the character, the more he was inspiring for us. He's a foreigner discovering Japan, and we thought it's the perfect fit because he's discovering Japan and you are discovering Japan also. And on the flip side, we have Naoe, who comes from the province of Iga, which is a remote mountainous area, fiercely independent, known as the birthplace of shinobi. So they're very contrasting perspectives that really expose a lot of different sides and facets of the era. When Oda came, he completely destroyed Iga. You have Yasuke and Oda that coming to destroy the shinobi. So it can kind of create this interesting tension between two characters.
We were able to connect her to the province of Iga and the legendary Igan shinobi historical figure, Fujibayashi Nagato, who's her father in the... Fujibayashi Nagato. Fujibayashi Nagato. কি অ্যানিমেতেও ইউজ হয়েছে মনে হয় most probably কারণ দেখা Nagato was a ninja shonen active around the same period as Momochi Shandayo. He worked quite a distance away from main area of Momochi Shandayo's activities north of Iga. He was featured on Nobunaga's admission of Iga province in 1581 for his courage and gallantry, but there is no mention of Fujibayashi Nagato. Oh, ninja one mention करलो नहीं Fujibayashi Nagato. game. So we understand why she has the skills that she has and the values that she learns from her father in the people of Iga, which are valor, benevolence, and wisdom. And as a young person still at the start of the game, we get to see now we acquire even more of that wisdom as the story unfolds. And if you ask anybody, it's super clear that samurai will be combat heavy and a shinobi will be stealth heavy. It creates this distinction right away. Yasuke can fight with all his advantage, his stature, like he's a big guy, he can break door, he can fight multiple enemies, he can break armor. Compared to Naoe, like her character and their outfit, it's really about being stealth, being unseen. She's the only one with the hidden blade, so they have clear advantage that put them into the stealth and the combat, even if they can do a bit of both. They're a really great pair together because on one side we have Naoe, who's very intense and passionate and determined woman who is very set on her goals. She's kind of got her heart on her sleeve and she'll say what she feels in the heat of the moment. And this intensity that she brings as a shinobi, but that she also brings to her relationship. And this balances very well with Yasuke, who is sort of a thoughtful, level head to Naoe's fiery passion. We really thought about somebody like Yasuke historically who was able to come to Japan and have the life that he did there to enter service for Oda Nobunaga and achieve all of the things that he did. Like, what kind of person? Oh, Yasuke was indeed a black samurai. Yasuke was a black samurai. Oh, true. আর কোনো জায়গায় Yasuke was an African in the employ of Nobunaga, powerful feudal lord known as Great Unifier during Japan's Sengoku period. Oh, same period though, Sekiro. Sekiro most probably early Sengoku period, not before Sengoku period. মানে Sengoku period and mention তো Sekiroতে হইলো. The first black samurai, he was at Nobunaga's side when the daimyo died. It's TV series awesome thing. Yes, the slave who rose above all odds to rank of samurai in Japan is not a fairy tale. The tale of pure heroics and bravery is a real life story that has remained in all annals of history, just like other great tales, like the tales of great kings, knights and warriors. This story will forever be told, even to generations yet unborn. Historians believe that the name Yasuke was said to have originated from the Hebrew name called Isaac.
স্লেভ ট্রেডিং এর রিলেশন দেয়া আছে কারণ মানে it is on দেয়া আছে শিফটিভ দেয়া আছে when Yasuke was only a boy he was a victim of trafficking and slave trade the young Yasuke was moved to India at the time Alessandro Valigana who was then Jesuit in the whole of Asia was carrying out an inspection in the Indies. Valigano spotted the young Yasuke and took a liking for the poor slave boy. He bought Yasuke and made him part of his entourage as a valet and a personal bodyguard. Alexandro Valiano traveled with his valet to home of Asia's most successful mission, Japan. Yasuke and his master arrived on the shores of Japan in the year 1579, where the game takes place in essentially, where a new and promising future awaited him. When Yasuke arrived in Kyoto, then the capital, it was said that many people trooped to the streets to catch a glimpse of. Oh, just for fuck's sake, don't make the map just big for making it bigger. Sick. Just make more curated places that are well connected. Like Sekiro. I just have to thrive on the fact, the emphasis on the fact. It was said that many people trooped to the street. কারণ অডিসির ম্যাপও এরকম সেরকম জুতির না ভাইলালার ম্যাপ জুতির বানাইছে বড় একদম না খাসি সাইজ He was about 6 feet and 2 inches tall. He had a charcoal-like skin which made him very different. His height was Alexandra and his entourage journey through Sakai Port. Many people were tumbled upon buildings, collapsed due to the weight of people scrambling to see empty guns. What question do you have? Yasuke was the first learner. কোনো Yasuke ছবি টবি নেই ওই যা আছে একটা Yasuke was regarded as a giant because of his height and revered because of black skin. He is the first African man to be seen by the locals, hence the astonishment in their hearts. He was decorated as a samurai. History has it that Yasuke had joined Nobunaga on the battlefield. They joined forces together to conquer territories located in the northern region of Mount Fuji. I just want Mount Fuji. I want to climb it. Which was controlled by the Takeda clan. Takeda was a mortal enemy to the Oda's clan. Record of Oda mention করেছে ওরা ওই জায়গা মানে One Piece Oda now what obviously records of Yasuke presence was documented by a diarist from Japan who cited African history পুরো গেমের স্টোরি মনে হয় তো সেরকম একটু টেকতেছে না আমি এইটা শেয়ার দিয়ে রাখতেছি আমার কাছে বেশি পরের দিন পড়বার লেইটাই তো এই এন্ডে অ্যাডাপ্টেশন করবে না এই সব ল্যার হইছে সব জার্নাল করা রইছে would go through all of this. So our Yasuke is very intelligent, thoughtful, and respectful of this culture that he encounters, and that makes him a very nice sort of counterpart to Naue. He's a bit mysterious as well, and that's something we get to see unfold as the game progresses. Not bad. June 10th. PlayStation Showcase. So that. This one was brutal. Damn. Oh, they were also going through the trailers. Joe Raptor এরাও ট্রেলার দেখতে না Very impressive, like
ট্রেন্সেলো সিসি সিন্ডিকেটে আমাকে ইউনিটিতে ট্রেন্সেলো কিনা মানে এক্স্যাক্টলি মনে পড়তেছে না Some more things that you guys want to প্যারিসে কি ট্রেন আইলো তো লন্ডনে আইলো bounty system like Odyssey. I hope so as well. Like that was like one of the things. That was my great grandfather. Who are you? Who do you serve? Oh. All I have ever known in my life. Our land. এই যে সিনটা Our land. সিনের মধ্যে মানে মানে যাওয়ার মতো জায়গা কোন দ্যাট সাপোজ মানে কার পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট বা কোন জায়গায় মানে ক্লাইম করা সুন্দর দেখতে আই অ্যাডমিট কমপ্লিটলি অ্যাডমিট ইটস কিছু দেখতেছিও না মানে সিটি লোকেশনে যেরকম থ্রাইভ করে অ্যাসাসিনস ক্রিড অ্যাজ আ ফ্র্যাঞ্চাইজ আই ডোন্ট থিংক ইট থ্রাইভস অ্যাজ কোয়াইট অ্যাজ মাচ ভিলেজ লোকেশন কারণ ভ্যালালা যথেষ্ট সুন্দর দেখতে ভ্যালালা ইজ কোয়াইট গুড লুকিং গেম এই যে পুরো এই বানায় রাখিছে এই মাউন্টেন রেঞ্জ বানায় রাখিছে এ তো এলডেন রিং এর লেভেলেরও ওইরকম ইন্টিগ্রেসি থাকবে না যে এলডেন রিং সারা জায়গায় বস ছড়ায় রয়েছে সারা জায়গায় ডানজেন ছড়ায় রয়েছে বিকজ জাস্ট ফর আ ফ্যাক্ট অ্যাসাসিনস ক্রিড ডাজন্ট হ্যাভ দোজ ইট জাস্ট ডাজন্ট at most black box mission থাকতো Assassin's Creed where you had to you were essentially given a contract to kill somebody and you had to navigate through a myriad of troubles to kill that guy sneakily. Of course you were presented different opportunities to execute the mission. Our customs. My Oh. family burns in the name of unification. অ্যাটমসফিয়ারটা ভালো লাগতেছে যদি হচ্ছে এটা কি কয় ওয়েদার সিস্টেম যদি এরকম এতটা যথেষ্ট ভালো হয় তাহলে তো ইয়া ইট গিভস সাম কোয়ামস One of the main characters, of course. Damn, brutal. ও আজকে আগে জানতাম না ফিমেল ক্যারেক্টার ওই যে অ্যাজ আ প্রমিনেন্ট ফিমেল ক্যারেক্টার আমি বললাম জেন্ডার বেন্ট You are still a frog in a well who knows nothing of the sea. ব্ল্যাক The সামুরাই ocean is এডুকেশন filled with new ships, but they all come from the same river. Greed. There he is. Oh damn. Power. Vengeance. ওই শটটা কেবল ওই যে গান শট যেটা দেয় ওই শটটা কাইন্ডা অ্যাসাসিনস ক্রিড 3 এর যে ট্রেলার ছিল ওই জায়গাও সেম কাইন্ডা শট আছে ওটা হলো আমেরিকান Let's go. মানে গোল্ড ওয়ার if I am wrong just don't but I know nothing And you? Will you continue down that river? Swords of Shiktanen BTS Or choose another path beyond what we see? I got chills. I got chills. And we must look for it. Together. Okay, this looks actually pretty sick. We must learn to trust. Rebuild. And follow the blade. Love that wing. Oh, follow the blades. Yes, yes, yes. Go. Double assassination. Let's go. You can kick the weapons. দেখতেছে ভাই আবার দেখ ট্যাগ দিয়ে আটকাইছে জায়গাতে What?
সে ঠিক আছে বসায় রাখতে পারেন। Oh my god. Yes, heavy maces are back. Let's go. I love how he's like, I'm just gonna kick your ass. ওর সুইংই ওই সামুরাই এসপেক্ট আছে, ও সুইং সম্পূর্ণ সামুরাই সুইং। Do you stop? শর্ট সুইং আর কি। শর্ট সুইং তো না কাটানো। Oh, the music. We are the shadows. That serve the light. হিডেন ব্লেস্ট Yeah, November 15th. There we go. That. লিক হয়ে গেল ওই যে ব্রাজিলিয়ান না Yeah, that's pretty crazy. That's unintentionally that's pretty crazy. দেয়া হয়ে গেল। The Ezio family, like they're gonna do that now every time. They're gonna do that every time. They know it. They know that we want that. But look at that blade. The light. That's God. That's a very cool use of the blade. Damn. Again. Okay, we're gonna watch it again. I'm gonna remove my face. I'll make it smaller. Who are you? Still here. কিছু আইছে দেখার মতো। কয়দিন আগে ও তাহলে ঠিক আছে, কয়দিন আগে আসলো তো। Who do you serve? মুভি মনে All I have ever known in my life. I will end. I see people say it's the character based of the Netflix series with the Black Samurai. No, it's a real person that they're basing it on. Burns in the name of unification. The blade is like AC3, yeah. Two protagonists, oh yeah. So we have Naue, you see her right here. That's the female character, Shinobi. This is her region, where she's from. And at the start of the game, her village is getting burned. Oh, by same thing happens in Assassin's Creed 3. ওই জায়গা হলো হেদেমের পার্টি জ্বালাই দেই করে। হেদেমের পার্টি জ্বালাই দেই। হেদেম কেনওয়ে আমাকে এই যে Assassin's Creed 3 তে ইডার কনার কেনওয়ের বাপ। ওরা থাই হলো সেই এটা কি কয় বলে গেলাম টেম্পলার। ওরা হচ্ছে এগে এই ভিলেজ অ্যাটাক করে, তারপরে ওকে পুরো ভিলেজ ধরে জ্বালাই দেয়। তারপরে আসছে কেন কনার ওই ভিলেজেতে বেরোয় অ্যাসাসিন ট্রেনিং মেনিং নেই, তারপরে যায় রিভেঞ্জ মিশন চলে। প্রথমে মারে বাপের দোস্তরে, না লাস্টে মারে বাপের দোস্তরে। প্রথমে ফাইটায় বাপের সাথে, প্রথমে তার আগে ফাদার অ্যান্ড সন বলে একটা মিশন আছে, ওইটাই দুইজন মিললে 50 জন বলতে দুইজন আইডিওলজি ক্ল্যাশ হয় বেসিক্যালি। তারপরে দুইজন মিলে ফাইট হয় মারার পরে, তারপরে লাস্ট মিশনে বাপরের যে বান্দা বেসিক্যালি সিম্বলাইজ করে কয় যে বাপরে কলুষিত করেছে ওই বান্দা, ওরে মারে আর কি। আর বেগলি Yasuke. Or Yasuke, I should say. You are still a ও frog মুসত হইলো in না a well খেলেছি who knows nothing of the sea. ল্যাপটপে গেলিলাম। The oceans fill with new ships, but they all come from the same river. Greed. Power. Dominic is asking, do they both have the hidden blade? I don't think the samurai has the hidden blade. Yeah, samurai does it also. This is such an awesome scene. This should be, by the way, based on real gameplay. So the moves, I think this is like an overpower attack we can do with the katana. So like a chain attack. I don't think they're gonna have And chain you- except Will you chain It's not assassination. gameplay. How do you say it looks good? I mean, I can say that the CGI looks good. I can say that. But of course, we have to wait for gameplay. Or choose Always, another path always. beyond what we see. Yeah, we will play both. Then I think we must can look for choose, it. but some missions obviously will Chain only assassination is let us equal do to like one or the Matrix. other. Assassin's Creed Syndicate. One of proper chain assassination ছিল না অবশ্য।
We must learn Itu sih to loh. trust. You could counter some Rebuild. attacks. And Black follow flag the is a blade. proper check. So like Odyssey then, it will have a lot like Odyssey. There was no parkour in this trailer, Happy Chubby Bear, that's correct. True. I love this music. And Naoe has the grapple hook, but she is the only character with the grapple hook. So Yasuke, I still have to get used to that name, but won't have the grapple hook. Yasuke. Meaning that if you really want to do like, yeah, you can infiltrate camps in a completely different way with Naoe that you cannot do with Naruto ki Sasuke koi. Yasuke. But Yasuke can like destroy these doors. So there's way more destructible environments, should be. Maybe. You can like break Oh, weapons maybe. seemingly. Destructible environment konde silo na. Assassin's Creed Zodron moro. থাকলে তো ভালোই হয় গাছপালা কাইটে মাইরে That served the light. পার্টিকুলার স্যান্ডেলিয়ার যেরকম বাইঙ্গা वाला না হইতেছে স্যান্ডেলিয়ার না উপরে টাঙানো কি কয় ওটা কার্গো একটা And again, মিশন আছে it's out. অ্যাসাসিনেট করা যায় লোক I mean, pretty soon, right? Solo It's pretty soon. soon. By the way, Throwing surprise! knives Maldio I have a with the video fork. up Yes. that you can watch Tale on the daran. channel with a lot of exclusive details and all that sort of stuff. I want to say a couple of more things. If you, because Ubisoft was kind enough to sponsor this stream as On November 15th, we can play Assassin's Creed Shadows, the brand new open world RPG led by the Assassin's Creed Odyssey team, and it will be coming to PlayStation 5, Xbox Series, and PC. Yes, it's the first current gen only title that seems to improve elements that we love about the series, but it also brings some very unique twist in a setting that we of course wanted for a very long time. I got exclusive info, in-game screenshots. Of course, if you are hyped, leave a like, that would really help me out. And let's go. The game takes place in 1579, the late Sengoku period, just before the Shogun TV show, by the way. Like, if you haven't watched it yet, totally do so, it's amazing and gives you great insights into this setting. Again, Shadows takes place a bit before it though. This should be a time of unrest between multiple clans, and foreigners have reached Japan by ship as well. At the center is a powerful figure named Oda Nobunaga, who during this time was on a path to unify Japan, but this did not happen without bloodshed. And this is what we see at the start of the cinematic trailer, when the troops of Oda Nobunaga completely burn down and destroy the Iga province. This is also seemingly where the two main characters meet for the first time. And this is where it gets very interesting, because instead of picking a male or female character at the start of the game, Assassin's Creed Shadows will have two main protagonists that really seem to play completely different. On one side we have the assassin Naoe. She grows up isolated by mountains in the Iga province and is trained by her father to become a shinobi, with multiple shinobis actually coming from this province as well. So when Nobunaga's forces come to destroy her home, she is of course filled with hatred and likely wants to take revenge. Well, she has a hidden blade that will help her with that, and it is very cool. As you likely saw in the trailer, she can extrude it and turn it into a blade to take out the enemies that way. Ubisoft notes that in the game we should be able to use it in combination with a Tanto, which like a small blade she has, so like a combat dual wield option from the sounds of it. So it seems like hidden blade combat. মিরাজে ডেগার সেলো এনে ভ্যারি করা যাইতো তা এত বেশি বুঝছো ভ্যারি মেকানিক মিরাজের এত আনস্যাটিসফাইড বসতে It's back in a way, maybe kind of similar to how Connor used his hidden blade with a knife to counterattack enemies. And can we take a moment to appreciate her hidden blade design? Is that like a Japanese dragon that we see there? But yeah, she has way more tools, like we saw her use throwing knives. It seems like the double assassination is back with both the hidden blade and the Tanto. I think we see smoke bombs here, of course, and this has me super excited. The Kusari Gama, which oh is my god, oh yeah, I'm got this in combination.
কড়া জিনিস ভাই, কড়া জিনিস। আর ওই যে ইসি ইউজ হইলো, শিফুতে আমাকে আসছে এই 4 নাম্বার বস ইউজ করে, দেখাচ্ছি। कैसे 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 ও ওয়াইফাই কেন ওয়াই ফিয়ার তোর ভয়েস তো যাচ্ছে না। অবশ্যই আমার তাই দেখাবো, আমার গেম প্লে তো ভালো না, ওর ওর দাঁড়া দেখাচ্ছি, আমার গেম প্লে দেখাচ্ছি। এই কড়া কোয়ালিটি। আগে এটা ওটা তো এনভিডিয়ার এটা। এই আছে বস। For whom does the bell toll? You want revenge, and to restore that which once was. But that's yours or the people. The bell tolls for you. The Guardian's legacy. Now, accept your sentence. Timing now খেলতে হবে। এই হয় না कि मैं लॉक करना है। हाँ नॉर्मल इसे होता है। You must yield. Infinite time that host is it. Kind of feels like that shit of create kara chesta kore na. Zombie fight e geche der saথে করে দিয়ে যাচ্ছে। এইবার প্রথমবার টাচ করলাম আমি তলতে পারাটা। ভালো মারিলাম। শেষ দিতে দেখিস গুলিটা শেষ দিস। আয় রে প্রেডিক্ট করিলাম তো টাইমিং এত খারাপ কেন? With a chain, so it should be a cool weapon to keep the enemies far away, but when they get close, you can also easily take them out. Neo had a weapon like this actually, and looking at the gameplay, you can already imagine the things that Ubisoft can do as well. It's kind of like a flail in combination with an axe. And yes, she has a grapple hook. There will be special hook points that we have to look out for, so we cannot climb every wall, but Yasuke, the samurai and other main character will not have access to the grapple hook, meaning that infiltrating a camp with both characters will be completely different, as Naue has my god. Sayo kene sathi black box mission hai khamon to hai na sai ba ha kunai to ase
access to Throwing different knives ছিল paths, সব and Ubisoft Assassin's Creed says মোটামুটি that you ছিল can also throwing knives। navigate the world much faster than her counterpart. Now Yasuke has its own perks and benefits, and as you might know, he's based on a real-world person. They changed his story a bit to fit the narrative of the game, but they did stay true to his legacy. He was taken by the Portuguese as a child slave, trained as a warrior, and someone who very quickly learned Japanese. Oda Nobunaga was impressed and made him a samurai in his service. Like Yasuke is a brute powerhouse, and these moves are by the way taken from gameplay. Feels like an overpower attack from Odyssey where you could also chain to multiple enemies. But yeah, Yasuke is partly responsible for destroying Naoe's home, which might cause some conflict at the start of the game, but they seem to understand that working together is the better option to create change. Yasuke has an arsenal of more heavy weapons to Yasuke is overpower attack from Odyssey where you could also chain to multiple enemies. But gameplay feels like an over... No. 7,51,000 7,51,802 damage with each strike. 99 level. ও সে এলডেন রিং আমি 82 তে শেষ করছি। Power attack from ভাই ফায়ার জায়ান্ট বয় হয়ে যাবে ভাই ওটা দেখতে। ইয়েস অ্যাক্সেলারেশন মেরে যাবে না ফায়ার জায়ান্ট। ও তো 40,000 মনে হয় এইচপি। ইয়েস Odyssey where you could also chain to multiple enemies. But yeah, Yasuke is partly responsible for destroying Naoe's home, which might cause some conflict at the start of the game, but they seem to understand that working together is the better option to create change. Yasuke has an arsenal of more heavy weapons, like we see him swing around the Kanabo in the trailer. I really the heavy maces in Valhalla, so I'm happy they are back with of course a unique twist, and I love how Yasuke can use it with one hand as well to break the enemy's weapon, probably a skill or ability maybe comparable to the break shield from Odyssey, but yeah, now it will render the enemy completely useless, so it will likely look around the area for a different weapon to use. And also this looks a lot like the overpower attack from Odyssey where it would send enemies flying as if you were hitting a home run with a baseball bat. And maybe I'm reading too much into this, but seeing the katana on his waist makes me think that we have two weapons again that we can switch between, similar to Origins and Odyssey, but likely the smaller blades called the wakizashi used to assassinate enemies. Now correct me if I'm wrong, but we do not see a bow used in this trailer or on the back of a character. Like I'm really curious if ranged combat will be a thing in this game. Wow, কত নাম্বার ভাই। বারগুলো দেখ, উপরেও দুটো বার। Naoe can use. Now we do see wow, ওই রাস্টের ফ্রেম না will be a thing in this game. Apart from the tools Naoe can use. Now we do see enemies use guns, like that would of course be really cool to have a firearm again with maybe a limited use, and of course not handy for stealth, but the range playstyle that is how Assassin's Creed used to look, and this is how Assassin's Creed now looks. A huge part of Odyssey and Valhalla with their own skill tree. Odyssey. This one is Odyssey. And builds you can make. Seems like Shadows will step away from that. এটা লাস্ট অ্যাসাসিনস ক্রিড যেটা গেম অফ দ্য ইয়ার হিসেবে নমিনেশন পাইল, যেই বছর RDR2 লঞ্চ হলো, যেই বছর স্পাইডারম্যান 2018 লঞ্চ হয়েছিল, যেই বছর আর কি হইল লঞ্চ ভুলে গেছি, কিন্তু হইল আরো তা ও গড অফ ওয়ার রিলিজ হয়েছিল, নামও নাই, তাও দেখি একটু 2018 গেম অফ দ্য ইয়ার নমিনেশন, কারণ এতগুলো গেম একই বছর লঞ্চ তো হতে পারে না, পারে কি? Spider-Man, Red Dead Redemption 2, God of War,
অ্যাসাসিনস ক্রিড মনস্টার হান্টার বলে, আর এটা কি জানি না, সরি, জানা উচিত ছিল আমার অ্যাজ এ গেম কনসোর, বাট জানি না আমি, সরি, কোনো পাপ দেবেন না আমাকে, আমি রেসিস্ট সেক্সিস্ট না হতে পারি, আমি পিক্সেল গেম বিশেষজ্ঞ না। দেখি এটা দেখতে সুন্দরই লাগছে। বাংলাদেশি ইসি সেই দিলি ভালো হইতো, আমাকে লিঙ্ক শেয়ার দিলে ভালো হইতো, আমাকে গেমিং কমিউনিটি কেউ এসে দেখতো। A game about climbing mountain. On ওইটা না মাই গড, না তা হবে না, ইভেন্চুয়ালি ইউএস যায় শুয়ে যায়। আমি খেলিলাম তো এটা কি কয় গানস অফ ডানজেন্স নাকি গানস অফ কাঞ্চন, ও চোখ শুয়ে যায়। তবে কালারটা গুলো বেশি কঠা দেখতে চান, বেশি কঠা কাটা, ওভার স্যাচুরেটেড কাইন্ডটা, না লুকস গুড, লুকস But Hollow Knight looked better. কিসের? Oh, you're shooting at the. Oh. But completely new. Most probably. সেই মনে হয় তাবু কাস্ট হইছে। Are destructible environments. Both characters should be able to destroy many objects, and while we don't have many examples, we did see Yasuke break a Soji door, which we will be able to do in-game as well, and Naoe can actually assassinate people through these doors. So basically what was possible in Ghost of Tsushima as well. Oh, Bob. But then divided between the two characters. Again, and next to their background and stories that will intertwine, these characters really sound very different. It's a big step up from Syndicate, where the twins were basically the same apart from some high-level skills. And it overall really tackles the critique people had with Odyssey, that it was not an Assassin's Creed game anymore. Well, now it's up to you. Do you want to use tools and stay in the shadows? Play Naoe. If you like the brute force approach more, then play Yasuke. And this could be kind of wild for replayability, so I hope that New Game Plus is something they already have in mind for post-launch. And you already saw some in-game screenshots. While Ubisoft did not talk about the upgraded engine they are using yet, you do see some nice graphical improvements, especially when looking at the character models that look really sharp. Love the snow on Yasuke's armor in this shot. The locations look great too, but it's mostly thanks to the Japanese aesthetic. I'm not really blown away by the graphics in any way, but we will see how it looks in gameplay that we should see at Ubisoft Forward on June 10th. And I'm in love with the concept art. It looks insane, showcasing. Oh my god, তুই দেখ একটু আমি এই শটটা দেইনি কনসেপ্ট আর্টে, ওই যে শটটা আছে 10 কেবে দেয়নি সে ট্রেলারে আছে। ভিলেজ এর এই শটেতে মোটামুটি অবশ্য পার করার অপরচুনিটি নেই, ভিলেজ নেই। Mountainy terrain with walls, buildings like huge settlements. Valhalla really missed those beautiful landscapes that both Origins and Odyssey had as well, so I'm glad we're now back to a setting that will be visually more impressive. And we really only scratched the surface of what the game has to offer. Ubisoft talks about how the exploration system is redefined. নতুন ইঞ্জিন তো, I hope they remove the last camera. And centered around a spy system. And according to leaks that have proven to be right, this should be about a commander in a camp that we can choose to kill or spare after infiltrating that camp. If you kill them, you get the loot, so their equipment, but if you spare them, they will become a spy and give you intel on new missions. Ubisoft also notes that the world should be ever changing, so high chance we see a new version of the conquest battles for each region, where control of the area or maybe the camps can like change over time, so you have to conquer them again. They also mention a fully customized
তারা সেকিরো ক্যামেরা তা লাগে না বাট ওরা ওকে মানে ক্রিয়েটিভ চয়েস ওইরকম কি করা আছে I have witnessed Shura. ও তোমার তো দুই এন্ডিং খেলিছো তো অবশ্যই অবশ্যই তাহলে তো কোনো সমস্যা না You fool. ও আপনি না আমার স্পেলটা দিচ্ছে আর আমি কম্প্যারিজনের জন্য অন্য ট্যাবে করতেছি ওকে অ্যাসাসিনস ক্রিড এসি কোনটা দেখানো যায় অডিজি গেমপ্লে আছে নতুন গুলো আছে আগে অ্যাসাসিনস ক্রিড বস ফাইট ওরকম বস ফাইট থাকতো তখন আলাদা আলাদা ব্ল্যাক বক্স মিশন বা মিশন থাকতো যেগুলো এনভায়রনমেন্টই বস ফাইট হিসেবে কাজ করতো Careful in this area. এটা হচ্ছে 18 19 হয় সেকিরো নরমাল জায়গা দেয় গ্রাফিক্যাল কিছু এরকম তুলনা কি কমব্যাট দেয় এইরকম দেখালি কমব্যাট আসছে তো এই জায়গা কোনটা দেখবি আমি দৌড়া দেখাচ্ছি তো সেজন্য দৌড়া দেখাতে গেলি তো আমার বাদ দিচ্ছে কেন বাবু আমার কি নেটে খুলে পারতেছে না র্যামে খুলে পারতেছে না র্যামে তো খুলে কথা না তারা দেখি একটু টাচ ম্যানেজার কি অবস্থা না র্যাম তো ঠিক আছে গেম পেলে ভাই মুইর মধ্যে যায় আর আমার লাতি মারলে হয়তো আর ইসেতে লাতি মারা ফিচার ছিল ইউআইতে কিন্তু এটাই বেশি এলিমেন্ট আছে এটা সেটা মনে আসছে আমার অবশ্য না এইসব বাটন এটাই বেশি মোমেন্ট টু মোমেন্ট গেম প্লেতে অত ক্ল্যাটার্ড না তবে ওই যখন গ্রুপ ফাইট হয় তখন মানে বিদিক হয়ে যায় অ্যাস্থেটিক সাউন্ড ডিজাইন বা অ্যাস্থেটিক প্লেজার যারা সেকিরো just better just objective অন্যরা দেখা যাচ্ছে না আইসি দেখতে তো পারার কথা আমার তো পুরো স্ক্রিনশট দিয়া তুই তো এই ডিসকর্ডে দেখতে পাচ্ছিস না মোস্ট প্রবাবলি ওকে না না আমি এই জায়গায় দিচ্ছি মনে তো আসবে না তাই আমি ভাবতেছি দেখাচ্ছি এই যে এরকম করে দেওয়া রয়েছে মনে গেল फालतू बस फाइट पलट साले बस फाइट
so proud. এটা বস ফাইট তো হ্যাঁ সব দিয়ে হয়ে গেছে প্রথমেতে হ্যাঁ ঠিক আছে এটার কোন ফাইট দেখা যায় তো এটা ই করো চুজ করো আসি না গেনিং জিরো আসি না ক্লাসিক On the matter. Here, speak. Have some. ও গিয়োবো ও ওটা তো বস ফাইট না ও না ও তবে ওর তো ওইরকম ও তো ওইরকম ম্যান্ডেটরি ভালো ফাইট না এটা তো এটাতে দেখে This is it. The realm of eternity. The house of the gods. Creators of the universe. ও হয় I remember the biggest thing I had to kill was a fucking minotaur. দাঁড়া এর সাথে কম্পারেবল তাহলে তো একাই আছে ওই আছে ভালো কথা কইছো চেইন ডগ বাদ দিছে অবশ্যই অবশ্যই স্ট্যাগার হয়ে গেছে ও 1500 এই 21000 ছিল মাঝখানে আগে এটা সেইন ডোগারও ফ্যারি করে মারতেছে ওই দেখ ওই দেখ God damn তুলনাটাই ভুল রাইট ভ্যালালার গেম প্লে দেখি এটা এসি ভ্যালালা ভ্যালালা এলো ক্যামেরা 3 মাইল দূরে সাউন্ড ডিজাইন একটু মিডিওকার দেখতেছেন কি এই সাউন্ড ডিজাইন দেখতেছেন এখন তো তাই হইছে
কিনা জানি করতে পারতেছি না, নতুন ইঞ্জিন তো পুরো ডিরেকশন চেঞ্জ হয়েছে আগে তো। ও উইচার 3 গেম অফ দি ইয়ার পাইলো না আগের বার, অকান্তিক উইচারের গেম প্লে আমার ভালো লাগে না, সেই জন্যই তো নতুন গুলো খেলি। দেখ উইচারের গেম প্লে দেওয়া এই ডে তোর মনে আছে খেলার মতো? Does it look satisfying by any extent? The word satisfying. But impact feel হয় না মাঝে। না Assassin's Creed আগের গুলোর কমব্যাট ডিপ না হলেও ফিল হইতো, just to feel like something has happened. This is right. Obviously. না ওর স্ট্যাগার ম্যাগার হলেও স্ট্যাগারের ভ্যালু তো আছে, কিছু তো আছে। এনে এনে সাউন্ড ডিজাইন শুনতেছিস তো কি বলে মেয়াদা একেবারে। না আমি ফোনের মাইক দিয়ে রেকর্ড করেছিলাম, দেখতেছি M2 ইম্প্যাক্ট নেই। আর এই দেখাচ্ছি ওই যে ওই যে ওই যে স্টান হইলো, স্টানে একটা মানে সেকিরো সাইড বাই সাইড চালাই দিলি তুই, তাও ভালো গেম ছিল, ফান্ডামেন্টালি গেম হিসেবে ভালো ছিল, সেই জন্য গেম অফ দি ইয়ার ভাই, গেম অফ দি ইয়ার নমিনেশন পেলে ফাইতো নি অবভিয়াসলি, এরকম বাঁকা বাঁকা গেম থাকতে। কোনটার কথা করছিলাম জানো, কোনটা দেব কথা করছিলাম? কোন সিরিজ এটা? কি কোনটা? ও বিলেট है ना वैसे। Oh yes. এটা কোন সিরিজ? হাই সিজন করছে এটা কোন ডাটা? ও সস। People talking about how underrated this series is and complaining that it got buried, but people who are unaware scroll deep in the comments to get the name. Shomot bhai, Shomot. You have typed all this and I still don't know what the name is after scrolling for way more than 4 seconds. Summertime reading.
I just got done watching the Assassin's Creed Shadows reveal trailer, and I wanted to just give you my initial impressions. There's a lot of YouTubers who are going to give you like an in-depth breakdown of every frame, but I just want to give you my perspective from an old school fan and what I think of this trailer and what I think that we're going to get from Assassin's Creed Shadows. Obviously, you have to understand that this was a CGI trailer, so it's not really representative of the game that we're going to get. But to me, the trailer was divided into two sections. The first section was basically giving you the story setup, the premise and the introduction to the characters. And then towards the end, we kind of got a little glimpse at the gameplay that we can expect from this trailer. So let's divide it first into two. The first half of the trailer begins in a typical Assassin's Creed way, with our main character, Assassin, chasing some sort of generic Templar down some sort of street or forest, and facing them down and giving them that sense of fear. And then we see a smoke transition that goes directly into the backstory of our first character, Naoi, I think she's called. She's basically going to be the stealth-focused character according to all the leaks, and the whole trailer kind of corroborates this, and we see her backstory. And this is, you know, Assassin's Creed backstory 101. Everything she loves and her family's burnt down by the Templars, or the army that the Templar kind of controls. And we see her do something really cool, which is try and defend her and her tribe while still being beat down, which I like seeing in characters. I like seeing when they're not immediately insanely good at everything and beat all the characters. So seeing her beat down and seeing how when she's kind of like on the ground, you have the character transition into our second character, who's the samurai called Yasuke, I think he's called. So it kind of switches into this introduction of the dual narrative perspective, which was confirmed by the leaks quite a long time ago, so this is not a surprise. And you kind of see his backstory and where he's coming from, and it also kind of gives some insight into the historical perspective of where we are in a feudal Japan era. I think this character is based off of a historical figure who was also a black samurai at the time, and we can see basically how he's probably just been inducted into the army. He's following orders, and eventually he decides to rebel against the army because of his moral conscience and joins Naoi. The combat sequences are pretty cool in this section, and it kind of gives the confirmation that we all had, which was that Ubisoft Quebec is making an RPG game. This is not going to be an Assassin's Creed Mirage that's focused only on stealth and is having kind of like a closed environment. If you look at this trailer, even though it's just CGI, and we can talk about that later. Lost your voice? Can I help you somehow? No disrespect, but unrendered, this type of cutscenes just look lazy, uninspired, bullshit, and garbage too. So Johnny needs us to help him regain his voice. And since it's information we're looking for, খালি ফিল আসছে না অ্যাসেসিনস ক্রিড, তাই না? সমস্যা এখানে না, সমস্যা ওখানে। তাহলে তো খেলতে হবে না, দেই যেটা যে কয়টা খেলতে সে কয়টা শেষ করে নিতে হবে। দেখ তাহলে জিটিও শেষ করতে হবে। এখানটার যে ইউআই তাতেও একটা অ্যাস্থেটিক প্লিজিং ব্যাপার আছে, ওখানে কিছুই নেই। খারাপ না, তারা কোনো এমনি গেম প্লে দেখে গেম প্লে কম।
আছে তা অত না। কি অবস্থা ওর? Get him! Come on! Don't let him catch his breath! এই হলো গেম প্লে। যাই হোক সমস্যা তাহলে যাই হোক কোনো সোর্সের সমস্যা দিয়ে লাভ নেই। গেম অফ দি ইয়ার আফটার অল। Later, it kind of confirms this is going to be a very large, vast open world where there's mainly going to be countryside and small towns and kind of like large restricted areas, because we barely see any sort of cities or architecture within this trailer. There are a few flashbacks here and there to Naoe and Yasuke kind of walking around towns, but again, there's not a lot of architecture, not a lot of places to parkour, and maybe this is reviewed later in the reveal cycle or the marketing cycle where we can see some parkour in some real cities, but right now this seems much more akin to Valhalla and Odyssey rather than maybe Assassin's Creed Unity or Mirage. Now, the second part of the trailer is what I really enjoy, which is cutting into some sort of gameplay teasing where they're both infiltrating this huge monastery or temple. First of all, we see Naoe just fucking rip a bunch of guards into pieces by using a bunch of throwing knives, hidden blade, and her sword. First of all, not a lot of stealth here. As a stealth player and as someone who wants Assassin's Creed to be stealth focused, even though this character is kind of marketed as being stealth focused, she doesn't really do a lot of stealth. She gets detected immediately and kind of just goes into ninja combat, and that transitions perfectly into Yasuke doing a bunch of brutal combat with heavy weapons. What is teased here in terms of gameplay, and I have to speculate because it's CGI, is that we are going to have this grappling hook that helps us ascend these tall walls, and we are going to have lots of different weapon varieties as teased by Yasuke. I think that if we can use Hidden Blade in combat, it's going to be insane, and I would love that to return, but I don't think that right now we have real confirmation that we can use Hidden Blade in combat. When the target is assassinated at the end of the trailer, we see that Yasuke has a very interesting hidden blade, basically the same one that Connor has in Assassin's Creed 3, which turns into a dagger, so you can use it in different ways and basically opens up the type of kills that you can make. Overall, the CGI trailer is pretty much what I expected from Assassin's Creed and from Ubisoft. Ubisoft is very, very good at generating hype, and I am, for one, extremely hyped and interested in this game. The thing that I have to say is that until June 10th, which is when Ubisoft Forward takes place, we haven't really seen any gameplay, and we haven't seen anything from this trailer that gives us a real perspective of what the graphics look like, what the gameplay looks like, or anything in between. I also haven't seen a lot of information about stealth or parkour that makes me think this is going to be a traditional, or at least, you know, true Assassin's Creed game. Right now what I'm getting is there's going to be a Ghost of Tsushima competitor where there's going to be decent stealth, but it's mainly going to focus on combat, exploration through vast open landscapes, and not a lot of architecture or verticality in our maps, which is not inherently bad because, again, Assassin's Creed Origins is one of my favorite games of all time and it doesn't have that, but it therefore has to have a lot of the mystique and a lot of the attention to detail and understanding of the underlying Assassin's Creed mythos to still feel like an Assassin's Creed game. This is coming from an old school fan's perspective. Again, a bunch of people are probably going to be in love with this and not be alarmed that there's no real parkour or stealth in this trailer, but I personally want to see more of what stealth looks like with Naoe, what combat looks like with Yasuke, see if we can have combat with the hidden blade, see if there's any real parkour, see if there's any, you know, real depth to the stealth system like the leaks have suggested. But overall, as a CGI trailer goes, it's great. I wouldn't rank it at the top of Assassin's Creed CGI trailers, but that doesn't mean it's bad. It just means Assassin's Creed is kind of like infamous for how good their CGI trailers are. The highlight moments for me in the trailer
are probably the fact that we are focusing on two characters that seem to have very specific No, narratives, which History gives me was confidence that even if public there are going to be dialogue this choices, we're time. not going to be basically creating our own character from scratch, It's a public and that stream. we're not going to be able to choose our character and change their gender with no real lore reason. Nahi. I like that these are two specific and independent characters that have সমস্যা হলো independent backstories. আমাকে মামার এই যে I also think blade that the combat is going to be সেই great. জন্যই It streaming seems like the repeat graphics are going to be great and the world is going to be extremely জন্যই stream interesting দেয়া to যাচ্ছে না, explore. voice This is দেয়া also যাচ্ছে one of না my favorite Discord. historical time periods, so I'm also excited about that, which always influences the hype for an Assassin's Creed game. But right now, this seems like a Valhalla-esque CGI trailer where we're basically getting hinted at that this is going to be like Valhalla in terms of scope, in terms of scale, in terms of style of game. And I hope that that's not true. That's not to say that I'm not excited for this game, but rather that I want to see gameplay to see what the tone and the atmosphere of this game really is. Because you cannot, really tell from a CGI trailer. It's beautiful, it's great, and I think the story is probably the thing that intrigues me the most. The gameplay, again, until we see actual gameplay, I'm just kind of making guesses at what we can do from the stealth infiltration section we saw at the end. But I think what's really interesting is the story. I think that a dual narrative perspective, especially with one character that starts off on the Templar side, is something that's going to be really interesting to see how they kind of like forgive each other, especially Naoe forgiving Yasuke for what he's done. I also am very curious as to what role the assassins play in this story, because assassins aren't really mentioned outright, and we don't see any Templar iconography, which are the two things that are usual in Assassin's Creed trailers, especially old school Assassin's Creed trailers. We usually see some sort of Templar iconography and a hint towards the assassins. The only hint we have is at the end. I think they say something like, "We are the shadows that serve the light," which is kind of like an interpolation of the we work in the shadows to serve the light Assassin's Creed motto. So that's kind of like a hint at the fact that they are assassins, but we kind of need straight confirmation that they do join the order. Especially because at this time in history, the Assassin's Creed is kind of like the official name of the order. It's no longer the hidden ones, Japani black which guy. has been a long time coming. We haven't had that since Not even 2015, Japanese black guy. So he is an American. Oh, sorry, no. He's an African born. No, he's an African American who was transported by the. No. He's an African American transported from Africa by Portuguese to India, then bought by a Japanese shogun and brought in Japan and trained to become a samurai. And currently, we are seeing the story. It's been almost 10 years since we've been real assassins, so it'd be really cool to see what that looks like and what role they play. So overall, those are my thoughts. I'd love to know what your thoughts are, because this is extremely new for all of us, and maybe I'm just kind of being overly cynical, but I think it's been a very good reveal trailer, a very interesting first look at Assassin's Creed Shadows. It's basically kind of what I expected from Ubisoft and Assassin's Creed, and मैं हिंदी में सिर्फ तुम्हारे सर्वर में बात करता हूँ, मैं हिंदी में हर टाइम बात नहीं करता. Very, very intrigued to see what they do. The fact that she has a hidden blade is awesome. I haven't seen a foot blade and I haven't seen a second hidden blade. Obviously. So I'm also interested to see how different the gameplay is going to be from the other. We are quadlingual almost. Their Assassin's Creed games, especially Valhalla and everything like. Arigato, Sada. That is not even a real word as far as I know. Bhai. Baka no. Arigato. Yato boys for coming. That is it for today, guys. Tada, sayonara. फिर मुलाकात होगी किसी और समय किसी और ट्रेलर के साथ. तब तक टाटा, गुड बाय, सी, लव यू.